our learning standard. Okay, we are going to look investigate. Awak nak buat kajian ni. Okay, investigate bukan kajian apa? Investigate apa? Siasat. Yes. Nak jadi detektif. Okay, investigate and make generalization about the effect of changing. We know already the value of A, B, and C from our quadratic function. Okay, so what happened when our A is changing? What happened when our B is changing? Kalau tengok dekat sana simulation tu, yang ni saya tak boleh nak drag apa semua sebab this one is using the GeoGebra. Siapa pernah guna GeoGebra? Nampak sangat aku angkat tangan, aku seorang lah kan. Okay, so if you look over here, the value ni terus bagi jawapan dah. Kalau saya bagi macam ni, korang tak nampak apa dia. The value of A determine the shape of the graph. Okay, if you look over here, kita dah scan dah. Ni this is the function given. Dia boleh besar kecil Okay. Okay, tak apalah. So what happened? Tengok ni. If I move the slide, apa jadi? Makin kurus. So what happened to the value? Cuba tengok value. Apa yang boleh kata? This one is 0.2, paling besar lah kan? So when I move to katakan 2. Tadi 0.2 kan? I move to 2. If I move lagi. Sampai 10 je dia punya ni. What happened? What can you say? Apa yang awak boleh cakap? Cepat, penyiasatku. Apa dia? Kurus. Mentang-mentang lah kau puasa Right. What can you say? Tak apa, dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Dia apa? Semakin A kita besar, semakin graf kita menguncup. Betul tak? Semakin A kita kecil, semakin lebar. Kan? Membesar. Itulah. That's the effect. Means that our B dengan C ada effect tak sini? Belum. This one only for A. Boleh? Boleh So if you look back at our textbook, okay, the value of A determine the shape of the graph. Ni bila ni kadang-kadang orang tak nampak shape. Boleh jadi maximum minimum? No. Okay, so this one shape dia akan jadi macam mana? Tu kalau tengok dekat sana pun dia bagi dah lah dua contoh. 0.8 and also 3.2 kan? Betul tak? Okay, so what can we say about here? Yang ni dia bagi tahu. Kalau saya tunjuk macam ni boleh nampak tak? Apa dia cakap? Memang boleh nampak, tapi boleh visualize tak? Apa yang dikata dekat sini? What did the textbook state to us? Can you imagine? Cannot kan? Ada orang kata boleh. Padahal tadi dah nampak dah. Tu zebra tu. Okay, if you look over there, it say what? The first graph over here is our what graph? What type of graph this one? Minimum graph kan? So this one dia kata apa? A1 less than A2. There are two function over here, Gx and Fx. So bila dia kata dekat sini A1, which one for A1? The green one is lesser than A2. This one, the purple. The purple one. So means that if you look at the shape, nampak tak? Okay. A tadi kan bila kita drag slider tadi tu, makin kecil makin apa? Wider dia punya tu So A2 tu lebih wider because it's going to be bigger the value. Kan? A1 is small. A1 smaller dia akan jadi bigger. Aku pun terbalik lah. Small the value,
Same lah. Okay, if you look over there, A1 lesser than A2, so it's going to be the same effect. Boleh faham? Boleh? That's for our Y. Okay, now. Ada lagi. Sabar jap. So next, we are going to look at our B. Dia kata apa dekat sini? The value of B determine the position of the axis of symmetry. Kalau kita lihat balik, yang saya dah scan dekat sini, there. Okay, this one what happened? Only for B. Maksudnya apa yang tak berubah? Apa? Kita ada A, B, C. So A and C tak berubah. Okay, so means that B yang berubah. Okay, apa jadi? Cuba tengok. Boleh nampak tak? Boleh. Besarkan lagi. Okay, so this is our slider. Cuba tengok. Ini apa ni? B kita. Okay, saya tengok. Nampak? Tak nampak lah cikgu. Naikkan. Okay, pesan. Tak nampak lagi. Okay, kita kecilkan. Oi. Apa tu? Apa yang you all nampak? Apa you all nampak? Kiri besar. Okey, bila B kita positif, nampak mana dia kejap? Mana B saya? Okey. B saya 0. B equals to 0. What happened? Tak ada apa-apa. The axis of symmetry going to be at our origin. Nampak tak origin? Bukan original. Okay, to 0, 0. Origin, tengah-tengah. Okay. So what happened when the value of B is positive? Teng. Positif. Dia bergerak ke mana tu? Ke bawah. Dia pergi value of negative value dah. Nampak tak? Maksudnya dia terbalik macam tadi kan? When our when our A value is smaller, dia akan jadi wider. Betul tak? Now, when our B is positive, dia akan pergi mana? Yes, the axis of symmetry yang tengah-tengah tu, yang warna purple tu, dia akan pergi ke sebelah kiri. Lagi besar lagi negatif. If you look there, okay, kalau saya pergi pula, B value here going to be negative, dia akan pergi ke mana? Positive. The axis of symmetry. Boleh? Satu-satu kita pergi, relax. Ada muka dah cuak dah. Relax lah. Okay, so if you look over here, there you go. Tadi graf dia adalah untuk graf senyum, which is our minimum kan. This one dia bagi 2. Okay, sama. Tadi saya bagi B equals to 0. Same effect, which is going to be the axis of symmetry is the y-axis. Okay. This one terbalik. Cuba lihat. Okay, when our B is when we have our minimum graph tadi macam kita tadi. Okay, so tadi bila saya slide ke positif, apa jadi? Bila positif lebih kiri, betul? Okay, so the axis of symmetry lies on the left. Bila dia punya B lebih besar. When the B value is less than 0, dia pergi mana? Yes, to the right of the y-axis. Dia pergi ke positif. Boleh betul ni. Sama macam kita punya tadi. Okay. What happened? Dia akan terbalik. When the value of A is less than 0. Apa yang lain dia? Shape of the graph tak berubah. Apa ni? A tak berubah. The A
not going to change. Lebih besar lebih kecil tak? Ini A dia A dia bentukan. Tadi kan bentuk graf dia minimum. Sekarang bentuk dia maximum. Okay, ini akan jadi apa? Cuba tengok. B equals to 0 sama. But B more than 0. Okay, the axis of symmetry lies on the right. Dia akan tengok macam ni. Nampak tak? B lebih besar dari kosong, B lebih kecil dari kosong. A lebih besar dari kosong, A lebih kecil dari kosong. Dia cross. Terbalik. B less than 0, dia akan pergi ke sebelah kiri. Lies on the left, jangan program pelik. Ingat tadi, jadi akan terbalik. Apa yang harus semua? Dia bukan untuk apa, dia untuk faham. Dia faham. Tangkap satu saja untuk contoh. For example, you can see in our GeoGebra just now, you can see the apa? Minimum graph kan? So you can imagine, oh, cikgu boleh tarik ke sini, positif, kurang. So means that kalau dia negatif, dia akan counter, opposite. Boleh? Okay. This is for apa? B. Okay. Next, kita nak tengok pula. Yeah. Okay, next we are going to look to identify the effect of changing the value of C on the graph of quadratic function. Okay, apa jadi? Ni kita ada graph apa kelas? Minimum graph kan? Okay, A tak berubah, B not changing. We are going to look at our C only. Okay, so if you look over here, ini dia bagi dah C equals to 0, but the function we didn't know lah. This one the function didn't give. Okay, but we know we are going to change our C. Okay, what happened over here? Okay, saya nak pergi positif ke negatif dulu? Positif ke negatif dulu? Now is positive. Now is 0. Okay, kita pergi positif Apa you nampak? Okay, ni 0 ni sekarang pergi negatif Turun bawah sikit. Tu bagi zoom sikit. Tak nampak dah. What can you see? What can you see that one? The graph. Remember back our straight line. The equation of straight line. Y equals to mx plus c. What does it mean by c? Pintasan y. Y-intercept. Okay, it's going to be for y-intercept. Okay, same like what your friend said. The c here is going to be determines the position of our graph over here intercept with the y-axis. Bila dia positif nampak tak? Bila 1 c equals to 1, nampak tak? Dia naik atas pergi dekat pintas pada 1. 2 2 3 3 4 4. If negative, dia follow saja pergi dekat negatif. Can you see that? Boleh kelas? Boleh kelas? Okay, so what can you see over here? The y-intercept is a point of the graph that intersect the y-axis. Itu kita ingat balik memory. Okay, so if you look over there, the value of C determine the position of the y-intercept. So when the value of C, okay, it's going to be positive, so dia akan pergi pada part CY di atas, kan?
Bila C dia negative value, so dia akan pergi pada part C1 yang negatif di bawah. Boleh kelas? Okay. Is it going to be changing, okay, opposite way if we are going to have either for the maximum graph or the minimum graph? Is it going to be changed? Macam tadi kan kita ada dua bentuk kan, untuk bila B berubah kan, untuk B berubah, untuk A berubah, B dia akan, kan tadi jadi apa, jadi terbalik tu kan. So this one, is it going to change? No, dia tak berubah. Okay, sebab C is going to be determines only for the Y intercept. Dia akan follow. Okay, if for our maximum graph there, okay, C positif lah dekat situ. Kalau dia minimum graph pun, kalau C positif, dia akan still dekat bahagian Y tu, positif atas Y intercept. Okay, look at our Y axis. Okay, for Y axis, for your information, Y equals to our function fx. Boleh? Boleh. Okay. So if you look over here, okay, this one is given to us the example. You can see in your textbook. Okay. The quadratic function given there, okay. Nampak tak dia bagi apa dekat sana? It give over here, pass through point A. Calculate the value of C. So nak buat apa? You are going to substitute. Substitute into our equation over here, our function over here, with the value of what? Fx, tadi saya bagi tahu apa? Nilai apa? Y. X lah. Okay, so if you look over here, tengok. Okay, cikgu, macam mana A tu solution? Terus kau tengok solution The point A, 0, 4 lies on the y-axis. Does C equals to 4? Faham tak? Faham tak? Janganlah buat faham. Cakaplah tak faham, tak marah. Betul ya dapat tu? So if you look over here, like I said, fx adalah kita punya y. X ni adalah kita punya x. Kan? So you just substitute. Bila substitute, using the functions there, y is 4. Kan? Equals. Ni saya guna ni kelas. Saya guna ni. Okay. X. Berapa X kita? 0 square minus 3 0 plus dengan yang kita nak cari adalah C. Calculate the value of C kan dia kata kan? Betul? So if you look there, yes, C equals to 4. That's why dia dapat jawapan ni. Substitute. Buat penggantian. Kalau B tu memang dia bagilah. Dia bagi penggantian tu. Okay. Where our what? Our Y here is 3. Nampak tak dia letak dekat sini? Okay. Dekat dia punya Fx. Y equals to Fx. Remember that. Okay. And then you have what? You have the value of X. -1. That's why dia letak -1, -1. So by using your calculator, bawa pergi sebelah, terus dia shortcut dapat C equals to -1. Boleh? Boleh. Okay. Saya praktis dah. Belum apa-apa lagi cikgu. Jangan salahkan aku. Okay. The diagram shows two graphs of quadratic function y equals to fx and y equals to gx. Drawn on the same axis. State the range, okay, of the value of P. Explain your answer. Okay, so kalau kita tengok dekat sana, yfx mana? Fx adalah warna pink. Kita ambil warna pink. Ni, pink. Dekat sana pink. Okay. And we have gx. Warna apa tu? Purple. Okay, the function Why dia bagi dua function je ko? Sebab dia ada apa tu? Apa jadi tu?
Apa jadi tu? Menguncup dan melebar. Wider and apa? And apa? Wider, smaller, narrow. Wider and narrow. So if you look over here, which one is wider? Our GX ni. Yang ni wider daripada kita punya FX yang warna pink ni. So what can we say? Kalau wider ni apa punya effect? Kita punya apa? Kita punya apa? A. Betul tak? Betul tak? So A mana yang kalau kita ambil dekat sini, kalau wider, A dia lebih besar ke lebih kecil? Yes, lebih kecil. So if you look over there, which one is your A? P ni. Betul tak? Betul tak? A kita adalah depan X kuasa 2 kan? So if for Fx ni 3. Betul? So if our narrow punya tu adalah 3, so means that P going to be besar ke lebih kecil? Ya, untuk A ni makin dia besar, wider, the value going to be smaller. So the range dia mesti lebih kecil daripada berapa ni? Daripada 3 lah. Cannot be more. Kalau be more than 3, dia akan lagi narrow lagi. Betul tak? So means that over here is given to you that dia punya explanation, okay, less than 3, less than 0. Dia punya range. Boleh? Boleh? Ayo. Okay, self practice 1.1C. Sabar sekejap. Kita nak tengok apa? Tengok